ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। 6 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ 6 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ जिन्हें ऐसा कारनामा सरंजाम ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ 'ਚ ਆ। ਆਖਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ 6 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲੈਟ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟ। कार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकार मूरत अछुनी से भंग गुरप्रसाद। I love how technology helps us in daily lives. I actually started to learn to code. How I love how I can put my own logic into a computer and interpret it, and I just see the output. For Video 2.0, Microbit and Scratch, all were outside external forces. But for Scratch Junior and Apple Swift, I learned at home with my dad. It was definitely not the first time I was on stage. I have been on stage many times. Just like maybe 1 week or 2 weeks later, I had 2 competitions, English and Hindi. I spoke at a conference named Parental on green technologies, and also I had a little chat with him. He said, "Fantastic, since when have you been coding?" So then I said I've been coding since age 4. Then he straight away asked me, why don't you come to WWDC? Now you're going to meet Tim Cook. So yeah, I am going to, most likely I'm going to meet Tim Cook at WWDC. Know one part, which is the moon mantras, and every day I do that. I do that every night before sleeping, and I listen to Japji Sahib every day before I go to school. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਰਣਵੀਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਡਐਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਣਵੀਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਓ? So I feel great about how people can give me blessings, will give me and have given me blessings and love, support, blessings from all over the world. So how all this start from where all this starting? So I love how technology helps us in daily lives. I actually started to learn to code. How I love how I can put my own logic into a computer and interprets it, and I just see the output. And what's your logic? So I can put some loops. I can put loops. I can do just normal coding. So do you know coding? Yes, I do know coding. I can do it, and I can do it on 6 platforms. Okay. Could you elaborate to us? So I can do it on Apple Swift, Scratch, Scratch Junior, Video 2.0, Microbit. Yeah, and Microbit. Who told you all these things to you? So for Video 2.0, Microbit and
Scratch. All were outside external forces. But for Scratch Junior and Apple Swift, I learned at home with my dad. Okay. So your dad is your teacher, right? Yes. Okay. So how was the experience while you were speaking on TEDx platform? So it was great. It was definitely not the first time I was on stage. I have been on stage many times. Just like maybe 1 week or 2 weeks later, I had 2 competitions, English and Hindi. So I came first in English. It was an elocution, and I came third in Hindi. It was a poem recitation. So and earlier I've also been in public speaking through my last 2 years. I spoke at a conference named Parakrama on green technologies, and also I had a little chat with Tim Cook. Okay. So what sort of chat with Tim Cook? So when I was, if you want it in full detail, when I was in the queue, before Tim Cook came out, there were many green shirt guys who were the Apple geniuses. And then finally, Apple CEO Tim Cook, Tim Cook came out, and when first I congratulated him for the Apple Store launch, and then I asked him if he could have given me his autograph on one of my favorite Steve Jobs books. And then he said he gave me the autograph. And then I requested him if I could show him my coding. He said yes, but a little later. And then he lived up to his words. He was very kind. Later he came back coming to me saying, now you can show me your coding. Okay. So then I showed him and he said, fantastic, since when have you been coding? So then I said I've been coding since age 4. Then he straight away asked me, why don't you come to WWDC? So now you're going to meet Tim Cook. So yeah, most likely I'm going to meet Tim Cook at WWDC. Which supported you more, Mama or Papa? So they both support me in their own ways. When it comes to learning about tech, reading, speaking, the studying field, I mostly have discussions with my dad. And then of course we play cricket, we play games, we go out for shopping, we listen to music. Our music choices are very similar. Okay. And when it comes to Mama, she's like a living dictionary. Okay. I am actually capable of reading a Roald Dahl book of 365 pages in just 2 days. So I love to read, and all this reading talent has come from my mom. ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? Hanji, I do. I know one part, which is the moon mantras, and every day I do that. I do that every night before sleeping, and I listen to Japji Sahib every day before I go to school. Okay. मूल मंत्र सुनाओगे? Now I will recite the moon mantra part. इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुरप्रसाद जब आज सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੁਰਜੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਕੁਐਸਚਨ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਿਡ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਮੇਡ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਸਪੈਂਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ
ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਰ। ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ that kids are very like they are exposed to a lot of things. I would also like to highlight the kind of content ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ online available ਹੈਗਾ। Now it's up to the child ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੁਝ he wants to learn something on YouTube videos. TEDx ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, where did it all start? Of course he was in public speaking, he was a super presenter across 30 countries by Science Museum London, but how did he come across TEDx? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲ ਆ ਜਾ TEDx ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, right? Say he bumped into those because he used to listen to a lot of speeches online to get ideas. Then he bumped into TEDx and he asked me what is TEDx? And one of his favorite speakers, he got inspired from him because ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ, right? So that's how it started. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰੀਡ ਟੂ ਹਿਮ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਮੋਸਟ ਜਸਟ 2 months old ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So while you are speaking on TEDx, what's your topic? So I spoke on the topic, "Are you born with AI?" which was a speech around artificial intelligence. So what do you want to become in your, when you are a big one like Papa? So what do you want to become now? So I've always wanted to become an astronaut, but because I'm actually very interested in space as well, but now that I'm growing up, I am noticing that technology is also changing day by day, and it's a very interesting topic. So no matter what I do in my life, I want to stay close to technology. Thank you. ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਜੀ ਗਾਇਸ, ਤੇ ਆ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੱਬ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਹਰ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਆ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰੇ ਬੱਚੋਂ ਬਚਾਵੇ ਕਿ TEDx ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, TEDx ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਘਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਿਰਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਿਆਨ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂ, 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ, 6 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰਫ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਬਲੀਵ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ
ਗਿਆ ਕਿ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆ। ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟ 6 ਇਅਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ।